হাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, মই আজি তোমালোকক এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ অৰ্থাৎ 11 ক্লাছৰ মূল কনচেপ্টৰ ওপৰত ক'ম, যিটো ক্লাছ 9তো আছে। গতিকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত মূল কনচেপ্টটো বেছি জানিবলগীয়া বিষয়। তোমাৰ এই বস্তুটো আছে চাম বেছিক কনচেপ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰিত আছে, প্ৰথম চেপ্টাৰটোত আছে। গতিকে আমি মূল চেপ্টাৰটো আমি আৰম্ভ কৰিম। ইয়াত concept of mole. What is mole? Mole is a unit. Mole is a unit which denotes mass. Mole is a unit which denotes particles. Mole is a unit which denotes volume. Here mass means amount of substance, particles means amount of substance, volume means amount of substance. That's why we can say that mole means amount of substance which is measured in mass. Mole means amount of substance which is measured in mass, amount of substance which is measured in particles, number of particles. Mole is a unit which means amount of substance which is measured in volume. So amount of substance which is measured in mass equal to molar volume, equal to molar mass. Mole is a unit which denotes amount of substance. This amount of substance measured in number of particles. That is Avogadro number. Mole is a unit which denotes amount of substance which is measured in volume and which is equal to 22.4 liter at STP. So we can say that 1 mole is equal to, 1 mole is equal to molar mass, which is equal to Avogadro number. And what is the value of Avogadro number? The value of Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23 particles, and which is equal to 22.4 liter. And this quantity 22.4 liter is called molar volume. So আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ, এক্সাম্পলৰ সহায়ত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া 1 mole of carbon atom. 1 mole of carbon atom. What do you mean by 1 mole of carbon atoms? 1 mole of carbon atoms. 1 mole of carbon atoms means
that is equal to Avogadro number that is equal to 22.4 liter. And what is Avogadro number? Here 6.022 into 10 to the power 23. So if we write here 1 mole of oxygen molecule, that is equal to molar mass of oxygen molecule. Avogadro number ইমান molecules আৰু 22.4 লিটাৰ। এতিয়া মলৰ বিষয়ে আমি এইটো পালোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি মলত এটা অতি দৰকাৰী বস্তু জানিব লাগে, আৰু এইটো দৰকাৰী বস্তুটো হ'ল যে নাম্বাৰ অফ মোলছ উলিয়াব দিয়ে। নাম্বাৰ অফ মোলছৰ অংক আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত আহে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সামত আহে। গতিকে আমি নাম্বাৰ অফ মোলছটো উলিয়াই লওঁ। ইয়াত নাম্বাৰ অফ মোলছটো কেনেদৰে উলিয়ায়, ইয়াৰ কাৰণে there are three methods by which we can determine number of moles. This is number 1 method. So number 2 method, number of moles. Number 6, number of moles. So here we can find out number of moles by this method. What is this? It is mass by molar mass. So weight by weight. Number of moles to আকৌ অন্য এটা মেথড আছে। এই মেথডটো হ'ল তোমাৰ পাৰ্টিকলছ বাই এভোগাড্ৰো নাম্বাৰ। এই মেথডৰ জৰিয়তে নাম্বাৰ অফ মোলছ উলিয়াব পাৰি। এই মেথডৰ জৰিয়তে নাম্বাৰ অফ মোলছ উলিয়াব পাৰি। আকৌ এটা মেথড আছে V by 22.4 লিটাৰ। এই ৰাশিটো নাম্বাৰ অফ মোলছৰ ইকুৱেল, এই ৰাশিটো নাম্বাৰ অফ মোলছৰ ইকুৱেল, এই ৰাশিটো নাম্বাৰ অফ মোলছৰ ইকুৱেল। চ' আমি পালোঁ therefore mass means W, molar mass M. This quantity is equal to N0 by Na, which is equal to V by 22.4 liter. So here W by M denotes molar mass, N0 number of particles present, and Na means Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23, and here volume by volume. So here unit given alage because it is a ratio. So আমি এইটো ফর্মুলা পাবো। এই ফর্মুলার সহায়ত আমি নাম্বার অফ মোলছ উলিয়াব পাৰোঁ। মাছ উলিয়াব দিলে মাছটো উলিয়াব পাৰোঁ। মাছ উলিয়াব দিলে আমি কেনেকৈ লিখিম? নাম্বার অফ মোলছ is denoted by M, number of moles is denoted by small m, number of moles is denoted by small m. So small m into molar mass to উলিয়াব পাৰোঁ। small m into N0 উলিয়াব পাৰোঁ। এনেকৈ এই ফৰ্মুলাৰ সহায়ত আমি এইবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ। ইয়াত তিনিটা কোৱান্টিটি আছে 1, 2, 3। ইয়াৰে দুটা কোৱান্টিটি দিয়া থাকিব। নেক্সট কোৱান্টিটিটো আমি এই ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি আমি কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত অন্য এটা কনচেপ্টৰ বিষয়ে কওঁ মই যে mass of one carbon atom of carbon 12 is what? Mass of one carbon atom. Mass of one carbon atom of carbon 12 is what? So mass of one carbon atom of carbon 12 is 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. That is mass of one carbon atom of carbon 12 into gram. One carbon atom of to mass. If we divide this quantity by 12, then we get 1 am.
atomic mass unit. Here 12 cancel, so 1.66 into 10 to the power minus 24 gram is equal to 1 AMU. Here this is important formula. 1 AMU means 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Here we can write here also another formula 1 by Na. And what is Na? 1 by 6.022 into 10 to the power 23. 1 mho means iman gram. 1 mho means 1 by Na, Avogadro number 1 by iman. Now we will discuss some questions here. So mass of one carbon atom. Mass of one carbon atom is, what is the mass of one carbon atom? So atomic number of carbon is 6, therefore 12 AMU. Mass of one carbon atom is 12 AMU. Here, if we convert AMU, this unit, into gram, then we have to multiply this quantity by 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Here 12 AMU means 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. If another example, mass of one oxygen atom. Mass of one oxygen. If we write here mass in AMU unit, then it will be atomic number of oxygen is 8 and its mass will be 16 AMU. If we convert into gram, then we have to multiply 16 by 1.67 into 10 to the power 6 to the power 7 to the power 10 to the power minus 24 gram. So next, another concept is here. That is mass of 1 mole. Mass of 1 mole means mass of 1 mole. Mass of 1 mole means mass of 1 mole of atoms. 1 mole of atoms. Mass of 1 mole of atoms means mass of 1 mole of atoms. What is the value of 1 mole of atoms? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. 23 atoms. Mass of 1 mole of iman atoms means mass of iman atoms. It's important. So here আমি এতিয়া এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে 1 mole always equal to molar mass, which is equal to Avogadro number, and value of Avogadro number 6022 into 10 to the power 23, which is equal to 22.4 liter. That is equal to molar volume. So mole concept আমার এই কনসেপ্টটো আমি জানিব লাগে। এতিয়া আমি এটা কথা গম পালোঁ যে 1 mole represents 1 mole represents mass. 1 mole represents number of particles. 1 mole represents number of 1 mole represents volume.
1 mole represents mass equal to molar mass, equal to molar mass. 1 mole represents number of particles equal to Avogadro number. 1 mole represents volume equal to 22.4 liter. And here one important formula is 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, which is equal to 1 by ANA. So ইয়াত কি হ'ব 1.66 into 10 to the power minus 24 gram into ANA is equal to 1. 1.66 into 10 to the power minus 24 gram into what is the value of ANA? ANA is 6.022 into 10 to the power 23 is equal to 1. So summation of this 1 AMU into summation of ANA is equal to 1. This is another formula. So by which we can determine so many questions. Now last concept more about the mass of one carbon atom, mass of one carbon atom, or suppose is 1 mole of carbon atom, 1 mole of carbon atom, 1 mole of oxygen atom, 1 mole of oxygen molecule, 1 mole of oxygen ions. Here 1 mole of carbon atom means it represents 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. Here 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen. But here 6.022 into atoms of carbon, here atoms of oxygen, atoms of oxygen. Here also 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen, and 10 to the power 23 ions of oxygen. This concept is very important concept. So আজিলৈ আমি মৌলৰ বিষয়ে শিকিলোঁ। এতিয়া আমি মৌলৰ বিষয়ে এটা অংক কৰোঁ, চাম এটা কৰোঁ। চামটো হ'ল যে find the number of moles, find the number of moles of oxygen, find the number of moles of oxygen atoms, present in 64 gram of presenting 64 gram of oxygen. So here number of moles is equal to what is given here, mass is given.
here mass is more. What is the given mass? Here given mass is 64 gram. So number of moles is equal to mass by mass. Here given mass 64 is the given mass. 64 is the given mass by molecular mass. Molecular mass of oxygen. Molecular mass of oxygen here. Oxygen or molecular mass की मान हो या अच्छा 16 gram. So gram cancel. This is a ratio. Number of moles is a ratio. 4 moles. Number of moles equal 4. এইটো এটা আমি অংক কৰিম। ইয়াৰ পিছত আৰু অংক মূলৰ ওপৰত বহুতো আছে। আমি নাম্বাৰ অফ মলছৰ অংক কৰিলোঁ আৰু ইয়াত এই চেপ্টাৰটোত মলিকুলাৰ মাছৰ অংক আছে। মই এটা কৰি দি আছোঁ যে মলিকুলাৰ মাছ কেনেদৰে বুজা হয়। যে মাছ অফ মিথেন CH4 হিয়াৰ 1 কাৰ্বন এটম প্লাছ 4 হাইড্ৰোজেন এটম। So 1 into carbon atom 12 plus 4 into hydrogen 1. So AMU. Here 12 into 4 AMU. So 16 AMU. 12 plus 1 into 4. So 12 plus 4 16. If we convert this into gram, so we have to multiply 1.66 into 10 to the power minus 27 gram. So আশা কৰোঁ আজিলৈ তোমালোকে মল কনচেপ্টৰ ওপৰত ভালদৰে আয়ত্ব কৰিব পাৰিছা। গতিকে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তোমালোকে মোক জনাবা। লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এই চেনেলটো। আৰু নতুন ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, শ্বেয়াৰ কৰিলে, লাইক কৰিলে পাই যাবা। বাই।